Yes, doctor, we can start. A very good afternoon, everyone. So today we have among Dr. Karunya, dermatologist, consultant, Sundar Medical Foundation. Today we have a healthy skin topic for a STEP program, which is organized by Sundar Medical Foundation. இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் மியூட்ல இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மேம் பேசும்போது எல்லாருக்கும் இப்போ நல்லா தெளிவா கேட்கற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல வந்து டைப் பண்ணி போடலாம். அப்படி இல்லைன்னா மேம் செஷன் முடிஞ்சிட்டு அப்புறமேட்டு கொஸ்டினர் ஆன்சர் செஷன்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு. ஸோ நீங்க அப்ப கூட உங்க டவுட்ஸ் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஓவர் டு யூ மேம். தேங்க்யூ மேம். So I'm Dr. Karunya, consultant dermatologist SMF. நான் இன்னைக்கு healthy skin பத்தி பேச போறேன். I do not have any conflict of interest. நான் எந்த particular brands பத்தி டீல் பண்ண போறது இல்ல. I am not going to tell you a magic pill to grow your hair இல்லனா magic cream மறைய வைக்கிற cream எல்லாம் சொல்ல போறது இல்ல. But I'm going to educate you so that you can have a better healthy skin. அவ்வளவுதான். ஸோ நமக்கு எல்லாருக்கும் படம் பார்க்க பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும், இல்லைன்னா கதை கேட்க பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும். அதனால ஐ தாட் ஐ வில் ஷோ இட் இன் அ மூவி மாதிரி. இது ஒரு கதை, ஒரு ஸ்டோரி. இந்த ஸ்டோரி வந்து ஜேர்னி ஆஃப் ஸ்கின், அதாவது 6ல இருந்து 60 வரை மாதிரி. இது ஒரு நியூ பார்ன்ல இருந்து ஒரு எல்டர்லி வரைக்கும் எப்படி ஸ்கின் இருக்கு, எப்படி நீங்க பராமரிக்கலான்ற ஒரு கதை. அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்கின் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுதான் ஸ்கின்ல நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கு. அது இல்லாம பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கு, நர்வ்ஸ் இருக்கு, முடி இருக்கு, ஸ்வெட் கிளான்ஸ், ஆயில் கிளான்ஸ், நிறைய எல்லா காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஸ்கின். அண்ட் இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஆர்கன் இன் த ஹியூமன் பாடி. ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கின் என்னெல்லாம் பண்ணுது? ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ப்ரொடெக்ட். ஆப்வியஸ்லி நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ஃப்ரம் எல்லா என்வாயர்மெண்டல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல இருந்து எல்லாத்தையும் இது ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. And next thing is regulate is regulate your body temperature. அதாவது நம்ம டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஸ்கின் ரொம்ப உதவுது. அது எப்படின்னா ஸ்வெட் கிளான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸ்வெட் கிளான்ஸ்ல இருந்து ஸ்வெட் செக்ரீட் ஆகுறதா இருக்கட்டும், இல்ல பிளட் வெசல்ஸ் கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகுறதா இருக்கட்டும். ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் வித் ரெகுலேஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். இன்னொன்னு வந்து ஃபீலிங். சோ நீங்க அதை தொடர உணர்ச்சி, சூடா பட்டாலும் கை எடுக்கிறது, சில்லுன்னு பட்டா கை எடுக்கிறது, அந்த உணர்ச்சி தெரியறது எதனால? ஸ்கின்ல இருக்க நர்வ்ஸ்னால. அண்ட் ஃபோர்த் ஃபங்க்ஷன் இஸ் இம்யூன் ஃபங்க்ஷன். நம்ம நிறைய வைரஸ், பாக்டீரியா, ஃபங்கஸ் எல்லாம் இருக்கிற என்வாயர்மெண்ட் எல்லாத்தையும் ப்ரிவென்ட் பண்றது எது? யோர் ஸ்கின் ஓன்லி. ஸோ இட் ஹேஸ் இம்யூன் செல்ஸ். அதுல இம்யூன் செல்ஸ் கூட இருக்குது கூட. அண்ட் லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஏஸ்தெட்டிக் ஃபங்க்ஷன். அழகு. நீங்க எப்படி இருக்கீங்களோ அது வந்து உங்க ஸ்கின்னால தான் இல்லையா? ஹவ் யூ லுக் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யோர் ஸ்கின். நம்ம ஒரு இதுவா பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஃபென்ட் ஸ்கின். இன்ஃபென்ட் தான் நியூ பார்ன்ல இருந்து 1 இயர் வரைக்கும் இன்ஃபென்ட்னு சொல்லுவோம். சோ இன்ஃபென்ட் ஸ்கின் எப்படி இருக்கு? மென்மையா இருக்கும் இல்லையா? ஒரு டெலிகேட் ஸ்கின். இட்ஸ் வெரி டெலிகேட். இட்ஸ் 20 to 30% தின்னர், ரொம்ப தின் ஸ்கின்னா இருக்கும். லெஸ் ரெசிஸ்டண்டா இருக்கும். அதனால என்ன? சென்சிட்டிவா இருக்கும். பி வெரி சென்சிட்டிவ் டு கெமிக்கல் ஸ்டிமுலஸ், பிசிக்கல் ஸ்டிமுலஸ், மைக்ரோபியல், அதாவது பாக்டீரியா, ஃபங்கஸ்லாம் ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கும். ஆல்சோ ட்ரையிங் அவுட் இருக்கும். சின்ன பேபிஸ்ல எல்லாம் ஸ்வெட் கிளான்ஸ் மெச்சூரா இருக்காது. அதனால அவங்களால டெம்பரேச்சரை மாடுலேட் பண்ண முடியாது. ஸோ வி ஒன்லி ஹாவ் டு மாடுலேட் த டெம்பரேச்சர் ஃபார் தம். அண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி டு யூவி லைட் கூட இருக்கும். லைட் சென்சிட்டிவிட்டியும் இருக்கும். ஸோ நான் சில கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் இங்க போட்டிருக்கேன், ஜஸ்ட் டு ஹைலைட் வாட் ஆர் தி காமன் ஸ்கின் கண்டிஷன். காமனா எது பார்ப்போம் நம்ம ஸ்கின்ல இந்த ஏஜ் குரூப்லன்றது ஜஸ்ட் டு ஹைலைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளூயிஷ் பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் குழந்தைங்களை ரொம்ப காமனா பார்ப்போம். இது பேர் மங்கோலியன் ஸ்பாட்னு சொல்லுவோம். இது பயப்படவே வேண்டியது இல்லை. இட் வில் ஜஸ்ட் ஃபேட் ஓவர் டைம். ஓவர் டைம்ல அது கம்மி ஆயிடலாம். அண்ட் சில இது கம்மி ஆகாம கூட இருக்கலாம். பட் பயப்பட வேண்டிய ஒண்ணு இல்லை. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆக்னே ஆர் மிலியரியா. அதாவது பிம்பிள்ஸ் மாதிரி வருது அண்ட் சூடு கட்டி மாதிரி வருது. இது நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஸ்வெட் கிளான்ஸ் இல்ல பேபிஸ்க்கு, அதனால இந்த ஹீட் ரஷ் ஃபாஸ்டா வந்துடும். ஸோ நீங்க அவங்க டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணும். ரொம்ப கவர் பண்ணி வைக்க முடியாது. ரொம்ப இது ரொம்ப ஹீட்டட் என்வாயர்மெண்ட்ஸ் வச்சா ஹீட் ரஷ் ஈஸியா வந்துடும். அண்ட் இந்த பிம்பிள் லைக் எரப்ஷன்ஸ் வந்து மதர்ஸோட ஹார்மோன் வந்து பேபிஸ்ல இருக்கும் ஒரு 6 months வரைக்கும். ஸோ அந்த டைம்ல என்ன ஆகும்? தி சைல்ட் கேன் கெட் பிம்பிள் லைக் எரப்ஷன்ஸ் ஆல்சோ. Next
thing is cradle cap னு சொல்லுவோம். cradle capனா தலையில dandruff மாதிரி வருது 6 months வரைக்கும். இது வந்து ரொம்ப பிக்க கூடாது, ரொம்ப இது பண்ண கூடாது. slowly அந்த child நம்ம நார்மல் பாத் எடுக்க எடுக்க this will just come down. And lastly, very important thing that we see in children வந்து diaper rash. So இந்த diaper rash வந்து எப்படி prevent பண்ணலாம்ன்றதை I'll be talking about later. Next இதுல சொல்றேன். So என்ன ஸ்கின் கேர் ஃபார் சில்ட்ரன் அண்ட் இன்ஃபென்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஷார்ட் பாத்ஸ், லூக்வார்ம் பாத் தான், ரொம்ப ஹாட் வாட்டர் எல்லாம் இல்ல, ரொம்ப ட்ரை ஆக்கிடும். அண்ட் ரொம்ப ஜென்டில் சோப் அண்ட் வாஷ், பாடி வாஷஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த டயப்பர் ரேஷ் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா ஃப்ரீக்வென்ட் சேஞ்சிங் ஆஃப் டயப்பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங். அது இல்லாம ரேஷ் கிரீம் வித் ஜிங்க் ஆக்சைட் பேஸ்ட் ஏதாவது ஒரு ரேஷ் கிரீம் யூ நீட் டு யூஸ் ஃபார் த டயப்பர் ஏரியா. அது வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லூப்ரிகன்ட் மாதிரி ஆயிட்டு, ஸோ இட் வில் பிரிவென்ட் த டைப்பர் ரேஷ் ஃப்ரம் பிகமிங் சிவியர். நெக்ஸ்ட் திங் வந்து வைப்ஸ், நிறைய பேர் வைப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ வைப்ஸ் யூஸ் பண்றதா இருந்தா அது ஆல்கஹால் ஃப்ரீ அன்சென்டட் வைப்ஸா இருக்கணும், வாட்டர் பேஸ்ட் வைப்ஸா இருந்தாதான் பெட்டர். இல்லைன்னா நீங்க நார்மல் வாஷ் கிளாத்தை வாட்டர்ல டிப் பண்ணி கிளீன் பண்றதா கூட பெட்டர் தான். பட் பெட்டர் டு அவாய்ட் ஆல்கஹால் வைப்ஸ். நெக்ஸ்ட் திங் சாஃப்ட் காட்டன் கிளாத்ஸ் யூஸ் பண்ணும் அண்ட் பேபி டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப ஸ்ட்ராங் டிட்டர்ஜென்ட் சென்டட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். And also we avoid using baby powder or talc at least till 1 year of age வந்து நாங்க சொல்றது கிடையாது. But any mild moisturizer creams also you can use. So moving on to children children skin தின்னாதான் இருக்கும். ஸோ ஒரு அடல்ட் ஸ்கின் அளவு வரதுக்கு ஒரு 6 years ஆகும் அட்லீஸ்ட். அண்ட் லெஸ் பிக்மெண்டேஷனும் கம்மியா தான் இருக்கும். அண்ட் ஸ்வெட் கிளான்ஸ், ஆயில் கிளான்ஸ் எல்லாமே இம்மெச்சூர் ஸ்கின் தான் ஸ்டில். பட் இதுல சில்ட்ரன்ல என்னன்னா பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ரெண்டுமே சேம் கேரக்டர்ஸ், ரெண்டு பேர் ஸ்கின்னும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அன்டில் பியூபர்ட்டி. அதுக்கப்புறம் தான் மாறும், டீனேஜ்ல தான் அந்த ஸ்கின் மாறும். பட் அதர்வைஸ் இட்ஸ் அ காமன் ஸ்கின் கேர் தான் ஃபார் சில்ட்ரன். சில்ட்ரன்ல ரொம்ப காமனா இப்ப நிறைய நாங்க பாக்குறது வந்து எக்ஸிமா சொல்லுவோம், ஏட்டோபிக் எக்ஸிமா. நீங்க யூ மைட் ஹவ் நோன் சம்படி, உங்க ஃபேமிலிலயோ தெரிஞ்சவங்களோ யாராவது இந்த மாதிரி ஒரு இச்சி கண்டிஷன்ல அவஸ்தைப்படலாம். ஸோ ஏட்டோபிக் எக்ஸிமான்றது என்ன? ஒரு நான் கண்டேஜியஸ் டிசீஸ், ஒரு ஜெனட்டிக்லி மீடியேட்டட் நான் கண்டேஜியஸ் பட் ரொம்ப டிஸ்ட்ரெஸிங் டிசீஸ். அரிச்சுட்டே இருக்கும் அந்த குழந்தை, will keep on scratching. ஸோ பேசிக்கலா எதனால வருது இது? இட்ஸ் a defective barrier. ஒரு ஸ்கின் வந்து டிஃபெக்டிவா இருக்கு அண்ட் சென்சிட்டிவா இருக்கு, எல்லா அலர்ஜனுக்கும் சென்சிட்டிவா இருக்கு. ஸோ இதுல 2 ஃபேஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஆக்டிவ் ஃபேஸ், அதுல வந்து ரெட்டா ஊசிங்கோட வரும் குழந்தைங்க. ஸோ அந்த டைம்ல நம்ம டாபிக்கல் ஸ்டீராய்ட்ஸ் கிரீம்ஸ் எல்லாம் போட்டாதான் செட்டில் ஆகும். இன்னொரு ஃபேஸ் ட்ரையா இருக்கும், ஸ்கின் எப்பயுமே ட்ரையா. ஸோ அந்த டைம்ல மாய்ஸ்சரைசர்ஸ் ரெகுலரா போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி அலர்ஜிக் சில்ட்ரன்ல என்ன ஸ்கின் கேர் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஷார்ட் பாத்ஸ். ரொம்ப நேரம் இது பண்ணா ட்ரை ஆயிடும் ஸ்கின். ஸோ ஷார்ட் baths in lukewarm water and unscented soap இல்ல நான் சோப் கிளென்சர்ஸ் அலர்ஜிக் ஃப்ரீயா தான் யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் ஸ்கின் வந்து குளிச்ச உடனேவே மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணணும், பேட் பண்ணிட்டு மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணணும். அதுவும் ஸ்டிக் டு அலர்ஜிக் ஃப்ரீ மாய்ஸ்சரைசர்ஸ் will be better. அது மட்டும் இல்லாம என்ன பண்ணணும்? சாஃப்ட் காட்டன் க்ளோத்ஸ். இந்த மாதிரி சில்ட்ரன் வந்து உல்லு, பாலியஸ்டர் அந்த மாதிரி ஜிகு ஜிகு க்ளோத்ஸ் அண்ட் ஆல் தே வில் ரியாக்ட், அதுக்கும் ரியாக்ட் ஆவாங்க. அண்ட் they keep on scratching சொன்னேன் இல்லையா, அதனால அவங்க ஃபிங்கர் நெயில்ஸ்லாம் ஷார்ட்டா கட் பண்ணா பெட்டர். And other things, முடிஞ்ச அளவு எந்த அலர்ஜன்ஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ, so maybe it can be a strong detergent, room spray, comfort, anything of that sort. அந்த மாதிரி இருக்கிறது அலர்ஜன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச அளவு கண்ட்ரோல் பண்ணிடணும். அண்ட் ஆல்சோ லைக் ஏர்போன் அலர்ஜன்ஸ், காத்துல வர அலர்ஜன்ஸ் மாதிரி pollen, mold, house dust, tobacco smoke, all that also you need to reduce. அண்ட் சில்ட்ரன்ல நம்ம நினைப்போம் அவங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், சில்ட்ரன்ல என்ன ஸ்ட்ரெஸ், பட் இட்ஸ் நாட் லைக் தட். ஸ்ட்ரெஸ்னா அந்த கான்ஸ்டன்டா சூரியறது, அது ஒரு மாதிரியா இருக்கிறது, தட் ஆல்சோ இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் தி சைல்ட். ஸோ யூ நீட் டு மேக் த சைல்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், அது அவளுக்கு புரிய வைக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு. இட்ஸ் நாட் அ திங் மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணா சரியாயிடும். யூ நீட் டு டாக் டு த சைல்ட் ஆல்சோ. Right? So these are the basic steps you can do for an eczema. So மற்றபடி குழந்தைங்கள என்ன ரொம்ப காமனா இருக்கும்? இந்த white patches. 10 குழந்தைங்களுக்கு definitely they will have a little white patches. And நிறைய பேரண்ட்ஸ் ஆங்ஷியஸா வருவாங்க, மேடம் இது விட்டிலிகோவா, வெண்குஷ்டமா, என் குழந்தைக்கு வெள்ளை வெள்ளையா நிறைய உடம்பெல்லாம் வந்துருமான்னு ரொம்ப ஆங்ஷியஸா இருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து விட்டிலிகோ கிடையாது. நான் கீழே போட்ட போட்டோ தான் விட்டிலிகோ. ஸோ இது வந்து பிட்ரியாசிஸ் ஆல்பான்னு சொல்லுவோம். இது ஒரு வகையான அலர்ஜி மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். மேபி நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சி, சத்து குறைபாடுனால இருக்கலாம், இல்லைன்னா வெயில் அலர்ஜி, வெயில் சென்சிட்டிவிட்டி, இல்லை ஏதாவது கிரீம்ஸ் போட்டது ஒத்துக்காம எனி கைண்ட் ஆஃப் அலர்ஜினால கூட இது ஒயிட் பேட்ச் வரும். It will be there for some few weeks to months இருக்கும். கிரீம்ஸ் எல்லாம் போட்டா இல்லைன்னா ஜஸ்ட் மாய்ஸ்சரைசர்லயே செட்டில் ஆயிடும். This kind of white patch, nothing to worry.
ஸோ கீழே இருக்கிற பிக்சர் வந்து விட்டிலிகோ சொல்லுவோம். விட்டிலிகோ இஸ் வெண்குஷ்டம். அது ஒரு ஜெனட்டிக் டிசீஸ். அதுல என்ன ஆகும்னா உங்க எதிர்ப்பு சக்தியே உங்களுக்கு கலர் செல் இருக்கு இல்லையா, மெலனோசைட்ஸ் கலர் கொடுக்குற செல் இருக்கு இல்லையா, சோ அந்த செல்லை வந்து அட்டாக் பண்ணி டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். சோ அதனால ஸ்கின் ஒயிட் ஆயிடும். ஸோ அந்த விட்டிலிகோக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ தட் ஆல்சோ இஸ் நாட் அ வெரி நீங்க ரொம்ப பயப்படுற அளவுக்கு டிசீஸ் இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் காமன் திங் இன் சில்ட்ரன் பார்த்தா இன்ஃபெக்ஷன்ல வந்து 2 காமன் மட்டும் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் நான். வாட்ஸ், மரு, இந்த கையில இந்த மாதிரி ரவுண்டா ரேஸ்டு பேச்சஸ் இருக்கும், கை கால் எங்க வேணா வரலாம், ஃபேஸ்ல எங்க வேணா வரலாம். இது மரு இன்ஃபெக்ஷன்னால நம்ம ட்ரீட் பண்ணுவோம். இது எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோம்னா, எதில் பேர்ன் பண்ணுவோம் இந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு, இல்லைன்னா லிக்விட் நைட்ரஜன் கிரையோதெரபின்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணுவோம். ஸோ அது ரெண்டுமே என்ன பண்ணும்னா உங்களுக்கு அந்த வாட் வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தா ஆசிட்ஸ் மாதிரி கொடுத்து வெயிட் அண்ட் வாட்ச், வில் ஜஸ்ட் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் அது செய்வோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் காமன் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பால் உண்ணின்னு சொல்லுவோம். மொலஸ்கம் கண்டேஜியோசம் இல்லைன்னா பால் உண்ணி. இது எப்படி வரும்னா வெள்ளை வெள்ளையா பேர்லி ஒயிட்டா அப்படியே ஒரு டாட்டா வரும், நிறைய பரவற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதோட ட்ரீட்மெண்ட் என்ன, அதுக்குள்ள இருக்க அந்த வெள்ளை ஒயிட் பாடி, அந்த வைரல் பாடியை எடுக்கணும், எக்ஸ்டிர்பேஷன் சொல்லுவோம். அது எடுத்துட்டா அது சரியாயிடும். இல்லைன்னா வில் ட்ரை வித் கிரீம்ஸ் டு ரிமூவ் தட். பட் ரெண்டுமே ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய ஒரு வைரல் டிசீஸ். இதெல்லாம் இன்னொரு வைரல் டிசீஸ் தட் ஐ மிஸ்ட் இஸ் சம்திங் கால் ஹேண்ட், ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ். அது பேர்லயே இருக்குது, ஹேண்ட், ஃபுட், மவுத். இது கை, கால், வாயை சுத்தி நல்ல பெரிய பெரிய கொப்பளம் மாதிரி வரும். நல்ல சாகோகைன் ஜவ்வரிசி மாதிரி கொப்பளமா வரும். இது ஒரு சீசன். இப்ப we had it 1 or 2 months back வந்தது அந்த சீசன். ஸோ வருஷத்துல ஒரு 2-3 வாட்டி சீசன் வரும். உங்க வீட்டு பக்கத்து குழந்தையோ இல்லைன்னா ஸ்கூல்ல இருக்க யாருக்கா வந்தாலோ you just get it contagious-ஆ இருக்கும். ஸோ ஒரு 1 to 2 weeks இருக்கும். அப்புறம் அது அப்படியே செட்டில் ஆயிடும். ஆனா நிறைய பேருக்கு அது 1 month கழிச்சு என்ன ஆகும், நெயில்ஸ் எல்லாம் விழுந்துரும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ நார்மல் only. ஸோ மூவிங் ஆன் டு டீனேஜ் ஸ்கின். ஸோ அடலசென்ட் ஆர் டீனேஜ் ஸ்கின்ல, ஸோ டீனேஜ் ஸ்கின்ல என்னெல்லாம் நடக்குது, மெயினா அந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னாலதான் டிராமாட்டிக் எஃபெக்டா இருக்கு. ஸோ அங்க என்ன நடக்குது, இன்க்ரீஸ் ஆயில் ப்ரொடக்ஷன், டிஸ்டர்ப் ஸ்கின் செல்ஸ் ஷெட் ஆகுறது டிஸ்டர்ப்டா இருக்கு. அதனால ரொம்ப ஆக்னே ப்ரோனா இருக்காங்க, பிம்பிள் ப்ரோன் ஆயிடுறாங்க, நல்ல டாண்ட்ரஃப் மாதிரி வருது. அண்ட் இது எங்கெல்லாம் வரலாம், ஃபேஸ், செஸ்ட், ஷோல்டர்ஸ், பேக் எல்லா இடத்துலயும் ஆக்னே வரலாம். So acne வந்து எவ்வளவு நாள் இருக்கும், till the time that they mature, till their adulthood வரைக்கும் கூட இருக்கலாம். சில பேருக்கு it even goes into middle age also. So just a short thing about pimples பத்தி. So pimples different types of pimples இருக்கு. நமக்கு black heads ன்னு சொல்லுவோம், white heads சொல்லுவோம், இந்த குறுகுறுவா papules ன்னு சொல்லுவோம், எலும்பி வருது. சில பேருக்கு ரொம்ப சிவியர் acne இருக்கும், nodules, பெரிய பெரிய கட்டியா இருக்கும், நிறைய nodules. So next நம்ம எதுவுமே ட்ரீட் பண்ணல, எல்லாம் ரொம்ப கையை வச்சு கிள்றாங்க தேய்க்கிறாங்கன்னா it will lead to scarring. The next picture I showed is scarring, பெரிய பெரிய ஸ்கார் ஆயிடும். So it's better not to leave till the scar stage. ஸ்கார் வரைக்கும் விட்டுட்டோம்னா ஸ்கார் வந்து லேசர்ஸ் தான் பண்ண முடியும், ஸ்காரை வந்து ஃபுல்லா போக்க முடியாது. So it's always better to treat pimples early. முன்னாடியே ட்ரீட் பண்ணும், அதுக்கு ஏற்ற மெடிகேஷன்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்கின் கேர் that you need to follow. And dandruffும் ஒரு ஆயிலி ஸ்கின்னோட வெளிப்பாடு தான். ஸோ மெயினா dandruff வந்து ஒரு frequent ஹேர் வாஷிங் ருட்டீன், ஒரு ஹேர் கேர் இருந்தால் தான் dandruffும் பிம்பிளும் கண்ட்ரோல் தான் பண்ண முடியும். We can only control it. We cannot be able to cure it because it's not அது வந்து it's a disease of adolescence இல்லையா. ஸோ அது வந்து மெயின்டைன் பண்ணா you can nicely maintain, you can only control. ஸோ என்ன ஸ்கின் கேர் என்ன பண்ணலாம், ஒண்ணு வந்து நம்ம டீனேஜ் டிராமா கிங்ஸ் அண்ட் குவீன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு சைட், இல்லைன்னா சில பேர் ஃபேஸே வாஷ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தே ஆர் 2 extremes ஆஃப் இதுல இருக்கிறாங்க. ஸோ வாட் தே ஷுட் டூ, நாட் டு ஓவர் வாஷ், ரொம்பவும் வாஷ் பண்ண கூடாது. ரொம்ப வாஷ் பண்ணா என்ன ஆகும், ஸ்கின் ட்ரை ஆகி இரிட்டேட் ஆயிடும். இரிட்டேட் ஆன ஸ்கின் என்ன பண்ணும், இன்னும் ஆயில் செக்ரீட் பண்ணும். இன்னும் ஆயில் செக்ரீட் பண்ணா நிறைய பிம்பிள்ஸ் வரும். So not too frequent, 2-3 times a day with face wash and other times with water should be sufficient. And என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணணும், மெயின்லி they should use oil free and non comedogenic ன்ற வார்த்தை அவங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதாவது நான் பிம்பிள் காசிங் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் they should read the label and use. And harsh makeup, teenage skin இன்னும் ஒரு மொட்டு மாதிரி தான், it's not bloomed fully. அதனால I would not suggest harsh makeup products on a teenage skin. And next thing, don't squeeze or pick on the pimple. பிம்பிளை பிடிச்சி நோண்டுறது, அமுக்கிறது, ஓட்ட போடுறது எல்லாம் செஞ்சா அது வந்து இன்னும் ஸ்காரிங்க்கு தான் லீட் பண்ணும். So don't do that. Let it settle with creams and on its own. And next thing is always that I stress is the balanced diet and to avoid stress.
So இது ரெண்டும் definitely will make ஒரு acne prone skin இன்னும் ஜாஸ்தி தான் ஆகும். And dandruff பொறுத்த வரைக்கும் wash your hair more frequently. So that's the only way to control a dandruff, and you can use dandruff கான specific creams and shampoos you can use when needed. So I thought in the movie we'll have a small commercial break. This used to be one of my favorite ads. Sadly, skin in the instant quick fixes magic creams and all that are not there. You need a good skin routine and creams to work on it. So moving on to adult skin. Adult skin, I'm 20 to 30s and 40s, which so 20 to 30 skin is a prime skin, just like how the adult is in a prime age. It's a prime skin and skin best skin. Normal, everything is turnover is good, skin is bright, it's moisturized and everything. But after 30s, so the skin's barrier slows down. Skin faster process panna mudiyala. Skin moisture kammiyadhu, skin liya hyaluronic acid nu onnu irukku, aduve kammiyavudhu, and collagen, skin kila collagen tissue la irukum. So adu vandu now 1% per year slowa degrade down. So that's the time when you start noticing fine lines or wrinkles. Slowly you will notice the aging signs. So to quickly we'll know your skin types. So nariya skin types irukku. So people ask me enna skin type ma'am, na enna mari use pannom. So what is my skin type? So this is the skin type. So that is one. From this range you have a normal skin. So normal skin, neither tight nor oily, normally irukku. Dry skin, it feels a little tight and then the dry patches, patchy patches are irukku. So they will need more moisturizing cream based on nariya and the mari products they'll need. Next is an oily skin, feels oil all over, oily, full away oily. So they need non-comedogenic products, oil control products. Then you have this combination skin, T-zone mattu mele, forehead, nose, chin area mattu oily, other area dry. So they need a gel based moisturizer and combination products use pannu. And last is a sensitive skin. Sensitive skin vandu elladhukku irritate pannu, they get irritated very easily. They'll have red, irritated, dry, itchy patches. So they need to use quite amount of allergic free soothing products that they need to use. So skincare. So everybody knows now skincare has become so famous. So cleanse. First thing is cleanse. So cleanser. So you start with a good cleanser. So cleanser should, what is the function of a cleanser? Should remove the oil, dirt, bacteria, makeup. But still it should be mild enough not to remove your natural skin barrier. Your skin barrier then the point is become very dry and again over secretion. So proper cleanser should just remove all the other stuff but maintain your natural skin barrier. So that's the kind of cleanser you need to look for. Next is treat. So CTM toner varume madam, toner ennachi, what happened, where is toner? You might be wondering. But the thing is, using a toner is a must, is a myth. We do not advise to use a toner. Or a cleanser and the value you don't need a toner. But if you really want to use a toner, we never advise for an alcohol-based toners. An alcohol-based toner skin dry, it will make your skin secrete more oil. So never an alcohol-based toners. So you can use a toner, but never an alcohol-based toners. But if a cleanser can do a job, cleanser nalla cleanse panna mudinja, toner avasiyam illai. So next T will stand for treat. So how can you treat the skin? The skin can be treated with serums containing vitamin C, hyaluronic acid, niacinamide, and the mari serums irukku. So those serums can help to treat a skin type, any skin type, particularly sensitive skins, milder molecules better. So you can use something to treat it. And next thing, very important thing is moisturizing. So moisturizer purpose is hydrate panno skin. Water is lost, we need to hydrate it. So use a moisturizer that will suit your skin type. Skin type moisturizer use panno. Next thing is protection. So protection, you need to use a sunscreen. Sunscreen, physical protection cover. Because the peak time is 9 to 2 to 3 is a peak time of UV rays where you can
easily get damaged. Skin வந்து photo aging சொல்லுவோம். Photo agingனா வெயில்னால சீக்கிரம் ஏஜ் ஆகுது. So that is the time that you can age faster. So you need to protect yourself with a good sunscreen. So in this picture, I wanted to cover the under eye area in this thing also. So under eye area, the thinnest skin in the body, the under eye. So under eye area, you would have seen that many people get aged faster. Aging faster. So that under eye area should be handled very gently. Just tapping, either creams serum just tapping. The under eye area, just keep on rubbing. You tend to get a lot of wrinkles. You tend to get and strain பண்ணீங்கன்னா what will happen, the under eye area dark it gets strained and exerted, and there will be more lines. So the under eye area is a special area that you need to specially take care of. And I can hear somebody's mind voice telling இதெல்லாம் இது போடுங்க அது போடுங்க அது போடுங்க. எங்க அம்மா பாட்டி எல்லாம் எதுவுமே போடலையே, நல்லா தானே இருக்கு அவங்க ஸ்கின்னு கேட்பீங்க. So அதுக்கும் I have an answer. Basically you think they don't have a skin care, but they did have a skin care. அவங்க அது குளியல் பவுடரா இருக்கட்டும், கடலை மாவா இருக்கட்டும், starting with the cleanser that you wanted and they treated with பால் ஏடு இருக்கலாம், lactic acid, alpha hydroxy acid இருக்கிறது அதுல இருக்கு, and டர்மரிக்கா இருக்கலாம், மஞ்சளா இருக்கா, மஞ்சள்ல வந்து குர்குமின் ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கு like vitamin C, and whatever natural products that use help to treat that. Moisturizer they used oil, nice kind of oils and all that, they did keep it moisturized. And most of all, they led a healthy, balanced lifestyle. So I think that is also quite important in them having a good skin. So different changing ages, changing times, so we have to change and get to a different routine. So on the காலத்துல யூஸ் பண்ணதே இந்த காலத்துல யூஸ் பண்ணலாம், but the products இப்போ கிடைக்கிற மஞ்சள் is too adulterated, and you're getting lot of sensitivity to it. Many people develop allergy, pigmentation, கருப்பாயிடுறாங்க, போட்டு allergy ஆகுது, அரிக்குது. So it's not working that way. So we need to adjust and modify to what we need now, and the level of pollution, everything we need to change according to the times. That's the thing. So next, coming to this fairness mania that's going on around. So everybody or the media or anything else that's projecting the fairness is only beautiful. So definitely not. All skin tones are beautiful. You should not aim for a fairer skin, but just aim for a healthy skin. That is what you need, not a fair skin. Next, moving on to men's skincare. Then a healthy skincare na only females, ladies dana, gents lang illiya, yarukume illiya, abdi kedaiyadu. So skin is common. Everybody has skin, no? Men and women have skin. So skincare, why should it be a girl thing? So skincare is common to everybody. So only difference that you need to know is men have a slightly thicker skin. Obviously, our skin thicker irukku, nariya sebaceous glands irukku, nariya collagen irukku, and they're more firm irukku. So they need different products. So mainly the products that will happen should be different. And another thing, the signs of aging appear later in male skin. So lucky for them, ladies, sadly they turn old a little later on. But if it happens, no, it happens a little quickly. So if you compare a 40-year-old woman and a man, so the aging may not be same in both of them. Next thing, the basic routine that you can do for a man will be a sunscreen in the day and a moisturizer at night. That's a basic thing that we can tell for somebody who wants to put a skincare. So the thing extra they do is shaving. Always they keep shaving. They have to shave, right? So shaving in the direction of hair growth is always better. Going against the hair growth, what happens that you pull the hair premature, munadiye pull panniduvom before it's cut. So that what happens, the shave is also not close, and the risk of ingrown hairs, and skin irritate aidum. So nariya perku psychosis barbe or condition irukku. Adla enna varuna periya periya katti, pustules and the very big things will come. So men also do need a skin care. So next thing, this is also the next hype thing is natural. I'm using a natural product. I'm using an organic product. So I'm going chemical free. So is all products labeled natural or organic better? Or is it not like 1 minute? Yeah.
Not everything marked natural or chemical free is better. It's not like that. அது natural chemical free சொன்னா அது எல்லாமே பெட்டர்னு கிடையாது. It's about a personal preference and you have to read the ingredients basically. So chemicals in இருக்கிற இதுலயும், so say for example a skin lightening cream, it has something like curcumin. Curcumin is an ingredient from turmeric. Turmericல இருந்து வர ஒரு natural ingredient தான். அந்த natural ingredient இந்த chemical creamsலயும் இருக்கு. So the chemicals also are derived mostly from natural bases. So it's about reading the label and choosing the ingredient. So say that you want to go the natural way, the one thing you need to look is for the expiry dates, because the natural products parabens or preservatives illa. Paraben preservative pera ketale alara vendi avasiyam illa. They're not harmful to the body so much. They're basically preservatives and parabens that prevent the growth of bacteria, mold, yeast எல்லாம் உங்க ப்ராடக்ட்ல cream குள்ள வளராம இருக்க ஹெல்ப் பண்ற ஐட்டங்கள். So those things are okay, not very bad. But if you choose to go to the natural route, you just have to pay close attention to the expiry date of the products and the list of products. And natural products doesn't mean it's not allergic. We have patients with natural products who also get allergic to the product. Because anything, you can get allergy to a plant, you can get allergy to many things if you're allergy prone. So any product you choose, you should always try in a small area, and then only you need to cover the whole area. So natural or organic or chemical is your choice, but read the label. So this is a big menace. If a fungal infection na periya menace ah poitu irukku. So in the side on your left side is a fungal infection, themal solluvom, pityriasis versicolor, white patches mudugla varum. This is not the itchy fungus kadiyadu idu. So idu vandu themal solluvom. Idu creams idapella potta settle aidum. But what are the precautions you need to take for a fungus? Rendu vaati kulikano, shower regularly, change your clothes, romba sweatly irukka kodadu, loose fitting clothes. So all that you need to follow. The other kind of fungus is ringworm. This ringworm ஒரு பெரிய எபிடெமிக் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. முன்னாடி எல்லாம் சின்ன சின்ன ரிங்கா இருந்தது. இப்ப வேர்ல்ட் மேப் மாதிரி we are getting maps and maps of fungus in people. So this is probably because we have found out the use of steroid creams. So steroid, not to name some, but anything with 8, betnavate, tenavate, dipravate, 8, everything that ends with 8 are all steroids. Steroid தப்புன்னு சொல்லல, but steroid fungal infection கிடையாது. Steroid cream is life saving. Eczema patientல steroid போட்டாதான் அவங்க itching இல்லாம இருக்க முடியும். Steroid is correct when given for the correct condition, when given in the correct dosage, and taken in the correct number of days. But steroid is not for fungus. You need to use an antifungal cream and tablets, along with precautions of taking bath twice a day, clothes separate, wash பண்றது. All that you need to take care. And this fungal infection is becoming, people are coming with 3 months, 6 months, 1 year of fungus kuda varanga. So you need to take precaution early. So you stop treating with steroid creams and start treating it properly. Visit your dermatologist and get treated properly, and take all the precautions. So now we'll move on to middle age. Middle age na I mean by maybe 40 to 60 years. So middle age la enna adu skin enna adu romba dry ஆகுது, roughness ஆ இருக்கு, fine lines, wrinkles la வர ஆரம்பிக்குது, age spots வருது, pigmentation, and volume கம்மியாகுது, volume fat கம்மியாகுது, volume கம்மியாகுது, and the wrinkles are becoming more prominent, contours மாறுது. So all that will happen in middle age. The next thing is hair. This 40 to 60 சொல்ல முடியாது, it's starting early. Even in 20s and 30s we are getting patients with pattern hair loss. The pattern hair loss na enna na parambarai valkai tamil la solluvom. It's a genetic thing, but genes mattu illama ipa a lot of lifestyle is causing this kind of early pattern hair loss. 40 vayasla vandadu ipa 20 30s la vara kaaranam this lifestyle changes, stress, lack of sleep, smoking, alcohol, eating habits, dietary habits, exercise habits, everything is influencing it. Drugs also. So two types of pattern hair loss irukku, female and male. So in the side இருக்கிறது male pattern hair loss. First வந்து temporal balding, மேல முடி recession இருக்கும், frontal recession இருக்கும், மேல ஏறிட்டே போகும், அப்புறம் மேல அப்படியே சேர்ந்து full balding. These are the different stages of pattern hair loss, பரம்பரை வழக்கு. Females என்ன ஆகும்னா partition widening சொல்லுவோம். வகுடு எடுத்து அது பிரிஞ்சு தெரியும், பிரிஞ்சு அந்த இடத்துல வால்யூம் கம்மி ஆயிடும். So pattern hair loss better to start treatment a little early. ஏன்னா லேட் ஸ்டேஜஸ்ல முடி வந்து போயிடுச்சுன்னா ரூட் இருக்காது, வர்றது கஷ்டம். மேபி we need to go for hair transplants தான்.
But early stages you can work with minoxidil solution mari. Minoxidil is not a steroid. Nariya per minoxidil ketale alari poranga. But minoxidil does work for pattern hair loss, but it needs to use continuously. And adilam hormonal tablets irukku, PRP injections and all we have for hair loss. So it's better to treat a little early if you really want to get treated. Next, coming to anti-aging, no, wrinkles and all that anti-aging, everywhere is anti-aging creams and molecules, what not to do. So we cannot stop aging. Aging is normal, no? Everyday time, you cannot stop time, and we cannot stop skin turnover. So aging is normal. It's a healthy part of life also. If we are using the term pro-aging, anti-aging, pro-aging has become fashion. So pro-aging na enna, the concept enna na viewing the aging process in a realistic, positive way. You and how do you take it in a positive way? And you have to work with the body so that you make small adjustments. You restructure habits. Munadiye pro-aging is preventive aging mari. So munadiye you take up good habits. Munadiye you do a skincare, and you slowly, steadily build up for a long term. It doesn't mean anti-aging cream போடக்கூடாதுன்னு இல்ல. Anti-aging creams and retinol எல்லாமே இதுக்குள்ளேயே அடங்கும். But you start a little early. That's all. You don't wait till your 40s and 50s till you get your deep wrinkles and அப்ப போய் botox filler போடுறதை விட, you start a little early. You work on your moisturizer, you work on your small habits that'll make a change in your skincare and give you the better skin when you come to that age. So wanting to look your age or not is people's choice. It's their personal choice. But having a healthy skin is always a better thing. So skin aging பொறுத்த வரைக்கும் 20% intrinsic. என்ன பண்ணாலும் மாத்த முடியாது 20%. But 80% is caused by external factors. You believe 80% influence பண்ண முடியும் அப்ப நீங்க. So environmental factor, the first thing is UV exposure. Photo aging சொன்ன இல்லையா, the sun exposure is photo aging. So that thing is very much you can be able to control, right? With just the use of a regular sunscreen. And air pollution. So air pollution, then you need to take a little more steps for that. And adi illama lifestyle factors, smoking, alcohol, improper nutrition, stress, lack of sleep, and lack of appropriate skincare. So idella, if you are able to address, you are already doing a pro-aging routine. So sun, I need sun for vitamin D. No, obviously, yes, you do need sun for vitamin D, but only a few minutes a day of good proper sun should help you with your vitamin D. And over exposure, I told you the peak time, no? That's not the time you need to go out and prevent the premature skin aging. So a sunscreen, minimum of SPF 30, and should be helpful for you. So anti-aging products, எப்ப யூஸ் பண்ணலாம்? When should I start using anti-aging? Anti-aging products நிறைய types இருக்கு. So it can be polypeptide antioxidants இருக்கலாம், vitamin C, hydroxy acids exfoliants இருக்கலாம், இல்ல peptides இருக்கலாம், இல்ல serums containing other molecules இருக்கலாம். So basically you can start in the milder molecules can be started in the 20s, early 20s also you can start. But retinol based product regime வரும்போது we usually advise from the 30s. Retinol is a very strong anti-aging molecule. So those molecules can be started from 30s, but you need to use a product that will suit your skin. But skin வந்து ஒரு part of the big human body. அதை மறக்கவே கூடாது. இங்க மட்டும் ஸ்கின்னுக்கு மட்டும் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஸ்கின் இருக்க பாடியை கண்டுக்கலனா கஷ்டம். So our health only is reflected on the skin. So that means adequate nutrition, hydration, sleep, eating habits, dietary exercise, and all that also is equally important. So in the middle age, where skin changes, so first thing is melasma, mangun chulvom. Very common in females above 40 years of age. Amma paku genetica irundaduna, definitely they'll have pigmentation. So this usually develops in the cheeks, side, and creams it does reduce to a little extent, but you need to maintain with creams. It doesn't go away 100%, but over age it does reduce. Next thing is this maturational pigmentation. Maturational pigmentation, diabetics, obese or band of pigmentation on the sides of the face common, and thick, they'll have thick neck, black neck, acanthosis associated. So in the kind of pigmentation is related, you need to work on the working on the diabetes, working on the internal lifestyle changes also will influence this.
தேர்ட் கைண்ட் ஆஃப் பிக்மெண்டேஷன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கான்டாக்ட் டெர்மடைட்டிஸ்னால வர பிக்மெண்டேஷன். நிறைய பேர் ஹேர் டை யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, சம்திங் லைக் ஹேர் டை யூஸ் பண்ணதுனால இந்த ஃபோர்ஹெட்ல பிக்மெண்டேஷன் வருது. இல்ல they will use this paint balms, scented balms and all that can cause this kind of vague pigmentation. So when you are doubted what kind of pigmentation, you better to consult your dermatologist. Next thing ரொம்ப common is this age skin tags, but skin tags can occur quite early also. We get patients in 20s 30s also. The kutti skin tags we get a little early. They are called DPN, dermatosis papulosa nigra சொல்லுவோம். குட்டி ஃபேஸ்ல வரும். And கழுத்துல பார்த்தா இந்த மாதிரி பெருசா வரும். They are just skin tags. Skin tagனா extra skin growth. So இது வந்து காஸ்மெட்டிக்லி பார்க்க இதுவா இருக்கிறது தான். ஸோ இதை வந்து இது வைரல் வாட் இல்ல, மறு கிடையாது. நான் அப்ப காமிச்ச மறு இது இல்ல. ஸோ இதை ட்ரீட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் காஸ்மெட்டிக்கா உங்களுக்கு பார்க்க இது இல்லைன்னா இதுக்கு வந்து ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சின்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணுவோம். வில் ஜஸ்ட் burn that ஏரியா மாதிரி burn பண்ணிட்டு கட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் a procedure that you can do if you want. I will have a short news break. So I thought we'll have a news break. So what is the news now that I'm going to tell you? Obviously, it's related to skin, so it's going to be monkeypox. Something small thing about monkeypox, maybe. So monkeypox is a virus belonging to smallpox families. Smallpox னு ஒன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது முன்னாடியே இராடிகேட்டே பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு வேக்சின் எல்லாம் போட்டு எராடிகேட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த குரூப்ல வர வைரஸ் தான் இந்த monkeypox வைரஸ். ஸோ இப்போ வந்து இந்தியாவில் 5 கேசஸ் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டெல்லி கேஸ் வாஸ் த லாஸ்ட் ஒன். ஸோ இது என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வரும்னு எழுதியிருக்கேன். ஸோ ஃபீவர், சில்ஸ், எக்ஸாஷன், ஹெட்ஏக், லிம்ஃபடினோபதி, நெறி கட்டுறதுக்கு நிறைய இருக்கும், மசில் ஏக்ஸ் பெயின். ஸோ ரேஷ். ஸோ நம்ம ஸ்கின்னால ஐ வாண்ட் டு டெல் அபௌட் த ரேஷ். ஸோ ரேஷ் வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் ரேஷ், அதாவது ஃபேஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது, அப்புறம் கை கால் எல்லாம் வருது. இந்த மாதிரி அம்மா மாதிரியே கொப்பளம் மாதிரி வரா மாதிரி ஒரு ரேஷஸ் மாதிரி வருது. பட் எல்லா கொப்பளமும் பார்த்து மங்கி பாக்ஸ்னு பயந்துராதீங்க, அப்படி இல்லை. when you doubt, consult your dermatologist to know what kind of rash it is. And அதே மாதிரி I recently had a patient, ஒரு security who had வேற ஏதோ கண்டிஷன், எக்ஸிமா, பட் he was அவங்க ஃபிளாட்ல விடவே இல்லை, ஏன்னா அவங்க மங்கி பாக்ஸ் நினைச்சிட்டாங்க. ஸோ டோன்ட் delineate people and monkeypox நினைச்சு ரொம்ப ஒதுக்கவும் செய்யாதீங்க. when you're at doubt, always consult and clarify. That is better, but be aware of such a condition. Moving on to old age. Old age na I'm basically 60 to 80 தான் I'm going to talk. So old age என்ன ஆகுது, skin's natural ability to produce lipids and collagen எல்லாம் பயங்கரமா கம்மியாயிடுது. So skin வந்து ட்ரையா இருக்கு, dehydrated இருக்கு, and a lot of deep wrinkles going on, and wound healing கம்மியா இருக்கு. ஏன்னா அந்த regeneration has become very slow, and UV sensitivity இருக்கு, and age spots நிறைய இருக்கும். Quickly I will deal with the conditions that I see in old people. So ஒன்னு வந்து dry skin eczema சொல்லுவோம். நிறைய பேர் கால் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரையா black patches இருக்கும், eczema patches. அவங்களுக்கு வந்து அது மட்டும் எல்லாம் varicose veins கூட காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கலாம், இல்ல அவங்க டயபெட்டிக்கா இருக்கலாம், ரீனல் பேஷண்டா இருக்கலாம். ஸோ அதர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் இருக்கும். ஸோ இந்த ட்ரை ஸ்கின் எக்ஸிமாவை முதல்லயே ட்ரீட் பண்ணா பெட்டர். அப்படி விட்டுட்டோம்னா அது நெக்ஸ்ட் செல்லுலைட்டிஸ்னு ஒரு கண்டிஷனுக்கு போயிடுது. அதாவது இந்த ட்ரை ஸ்கின் வழியா பாக்டீரியா உள்ள போய் கால் ரெண்டும் வீங்கி போய் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி ஆயிடும். இந்த ஸ்டேஜ் வந்தா நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் அட்மிட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு ஹையர் லெவல் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்து ட்ரீட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் காமனா சொல்லுவோம் செபோரிக் எக்ஸிமானா ஸ்கின் டேண்ட்ரஃப். நம்ம டீனேஜ்ல பார்த்தோம் இல்லையா டேண்ட்ரஃப் வரும், அதே மாதிரி ஓல்ட் ஏஜ்லயும் திருப்பி டேண்ட்ரஃப் வரலாம். இந்த கைண்ட் ஆஃப் டேண்ட்ரஃப் வந்து வித்தியாசமா இருக்கும். ஃபேஸ்ல வரலாம், இதுல வரலாம், ஸ்கேல்ப்ல வரலாம், இயர்ஸ் பின்னாடி வரலாம், ஐப்ரோஸ்ல வரலாம். ஸோ இதுக்கும் we need to treat. Next thing is ulcers. இந்த மாதிரி சொரிஞ்சுட்டே இருப்பாங்க, ட்ரை ஸ்கின் சொரிஞ்சு they can develop lot of non healing ulcers. ஆறாத புண்ணுகள் வந்து நிறைய அல்சர்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம அல்சர் எதனால வருது, மேபி அது ஒரு ஸ்டேசிஸ் அல்சர், கால் வீக்கத்தினால வர ஒரு அல்சரா, இல்லைன்னா பிளட் சப்ளை இல்லாம வர அல்சரா, இல்ல டயபெட்டிக்னால இன்ஃபெக்டிவ் அல்சரான அதை பார்த்து ட்ரீட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் திங் பயோடர்மாஸ். பயோடர்மானா சூடு கட்டிஸ் மாதிரி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். திஸ் ஆல்சோ இஸ் வெரி காமன். ஸோ இந்த ஓல்ட் ஏஜ்ல என்ன ஸ்கின் கேர் பண்ணலாம்? பேசிக்லி ஒரு லாங் லாஸ்டிங் அக்ளூசிவ் மாய்ஸ்சரைசரை அவங்க ரெகுலரா கண்டிப்பா அப்ளை பண்ணணும்.
அண்ட் வேற கோமார்பிலிட்டிஸ், அதாவது நான் சொன்ன சுகர், பிபி, ஆல் தட் renal ப்ராப்ளம்ஸ், ஆல் தட் அது இது கண்டிப்பா மேனேஜ் பண்ணணும். ஏன்னா எவ்ரி டைம் அது இதுவாகும் போது இங்க ட்ரைனஸ், எக்ஸிமா எல்லாம் ஜாஸ்தி ஆகும். அது இல்லாம லுக் அவுட் ஃபார் இன்ஃபெக்ஷன். நான் சொன்னேன் இல்லையா, செல்லுலைட்டிஸ் அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் தான் they need to look out for. ஏன்னா அப்பதான் they need to look out and treat it early. ரொம்ப லேட் ஆனா the complication will lead to ulcers. அப்புறம் there will be a lot of side effects to the இது. And drugs taking, mainly they will be taking polypharmacy. நிறைய மாத்திரை எடுப்பாங்க. ஸோ வேற ஏதாவது எதுக்காக போனீங்கன்னா you need to inform them the drugs you are taking, so that the drug prescribed interaction எதுவும் மருந்து இல்லாம பார்த்துக்கலாம். So elderly, moving on to elderly I'm meaning octogenarians after 70s and 80s. So இதுல வந்து என்ன ஆகுது, ஸ்கின் இம்யூன் ஃபங்க்ஷன் ரொம்பவே ரெடியூஸ் ஆயிடுது. they are ரொம்ப ட்ரை டெலிகேட் ஸ்கின், ஜஸ்ட் லைக் a baby. நோ, ஒரு பேபி ஸ்கின் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதே மாதிரி ட்ரை டெலிகேட் சென்சிட்டிவ் ஆல் தட் வந்துடுது. அண்ட் ஆல்சோ they can develop skin cancers. இது மேல பாக்குறது ஈஸி ப்ரூயிசபிலிட்டி, அதாவது கை கால் ஃபோர்ஸா புடிச்சாலே அவங்க ரத்தம் கட்டு மாதிரி வந்துடும். ஸோ இது ஸ்கின் ரொம்ப ஈஸி டெலிகேட்டா இருக்கும். அண்ட் இந்த சைட்ல இருக்கிறது வந்து ஸ்கின் செபோரிக் கேரட்டோ சொல்லுவோம், ஏஜ் ஸ்பாட்ஸ். அவங்க முதுகு பார்த்தா அப்படியே சாணி தட்டின மாதிரி நிறைய குட்டி 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 ஸ்பாட்ஸ் இருக்கும். தோஸ் தான் காமன். ஆனா இது ஸ்கின் கேன்சர் இல்ல. பட் இந்த மாதிரி லீஷன் பெருசா வளருது, அப்நார்மலா இருக்கு, பார்க்க அல்சர் ஆகுது, வித்தியாசமா இருக்குன்னா உடனே ஒரு பயாப்சி பண்ணி அது கேன்சர் ரூல் அவுட் பண்றது பெட்டர். நெக்ஸ்ட் திங் சினைல் ப்ரூரைட்டிஸ் சொல்லுவோம், வயசானவங்களுக்கு வர அரிப்பு. ஸோ இந்த அரிப்பு வந்து வெரி டிஃபிகல்ட் டு கண்ட்ரோல். ஏன்னா அது ஸ்கின் ஏஜிங்னால, நரம்பு தளர்ச்சினால, அவங்க எடுக்கிற மருந்துனால எல்லாம் வெரி மல்டிபிள் காம்பினேஷன்னால வர ஒரு இச்சிங். ஸோ அதை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்றது இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ என்ன ஸ்கின் கேர் பண்ணலாம், அதே மாதிரி தான் ஒரு பேபிஸ்க்கு போற மாதிரி we are going back again. Wash with a gentle fragrance free moisturizing bar soap, cleanser or body wash. And usually oil suggest பண்ண மாட்டோம் because they can have slip or fall. ஒரு நல்ல fragrance free moisturizer is what they need regularly. And if it is a bedridden patient, bed sores check பண்ணணும். And cancerous lesion இருந்தா examine பண்ணி check பண்ணணும். But most of all, I think they need more care and love, because they know when old patients come to me, you know, they know that the itching, when they know I'll give the same cream and all that, but they want the talk and the care and the love only. They need a little more, I feel, many times. So to quickly summarize, skin is a living organ. It undergoes significant changes. பார்த்தோம் எங்க இருந்து பேபில இருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தோம் all the changes. So teenageல acne prone இருக்கு, middle age wrinkled இருக்கு, laterல dry இருக்கு, and each stage has its own demands. And skin care should reflect these changing demands. ஒரு டிமாண்டுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் ஸ்கின் கேர் மாறும். So ஒரு ஏஜ்ல இருக்க cleansing, protect, nourishing treatment is different, so that you make your skin a little healthy. The best thing is ensure that you do it in a more healthy and natural way. So what is healthy skin? It's a good skin care plus a healthy lifestyle. That is quite important because skin is still part of the body. So good skin care plus a healthy lifestyle is what is going to get you to a healthy skin. So that's the end of the movie. And thank you. Thank you, doctor. Thank you. Ungude. செஷன் வந்து ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவா போச்சு. பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க வந்து இப்போ கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம், மேம் இருக்காங்க. ஸோ எனி டவுட்ஸ் ஃப்ரம் தி பார்ட்டிசிபென்ட் சைட்? மேம் உங்க மைக் மியூட்ல இருக்கு மேம். Good evening, doctor. I just want to know what is the psoriasis which affects the skin a lot? Sorry, I didn't cover psoriasis. So psoriasis is basically an autoimmune genetic condition. அதுவும் ஒரு genetic condition வெச்சுக்கோங்களேன். psoriasisல என்ன ஆகும்னா ஒரு dry scaly red patches அந்த மாதிரி வரும். So கை முட்டி, கால் முட்டில வரலாம், கை கால்ல வரலாம், தலையில கூட dandruff மாதிரி வரலாம். சோ இது ஒரு தொத்து வியாதி இல்லை. சோ பேசிக்கா என்ன நடக்குது, நார்மல் ஸ்கின் வந்து ஒரு 40 நாள்ல தோல் உரியும். பட் இந்த சொரியாட்டிக் ஸ்கின் ஒரு 4 நாள்லயே உறிஞ்சிடுது. சோ கடகடான்னு உரியிற ஸ்கின் வந்து ஃபிளேக்கியா தெரியுது. சோ தட்ஸ் தி திங், ஃபிளேக்கினஸ். சோ அதுக்கேத்த கிரீம்ஸ், மெடிகேஷன், டேப்லெட் எடுத்தா சொரியாசிஸ கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். பட் சொரியாசிஸ கியூர் பண்ண முடியாது. அதாவது
இப்போ you can control it and keep it nicely. வராதுன்னு இல்ல, மேபி நெக்ஸ்ட் விண்டர்ல ஃபிளேர் அப் ஆகலாம், நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆனா திருப்பி வரலாம், இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தா வரலாம். So psoriasis is only a controllable disease. But will it be cured completely, doctor? That we cannot tell, ma'am. That's what I'm telling you. You can predict that the psoriasis will not come back. But mostly over time and age, no, it settles down nicely and many people don't get it back again. Okay. But what is the cause for it? Only genetics? Yeah, it's a genetically mediated autoimmune disease. But lifestyle, again, as I was telling you before, lifestyle changes, smoking, alcohol, or unhealthy eating practices, all that stress will make psoriasis worse, increases more. Okay. And it leads to rheumatism also, is it? The fingers become stiff? Yes. Not like that. Psoriasis doesn't lead to rheumatoid arthritis. Psoriasis is associated with psoriatic arthritis. There is an arthritis associated with it, which is called psoriatic arthritis, which involves the joints. The joint pain varlam. Psoriasis la varlam. Correct. Okay. Thank you so much, doctor. Very interesting talk by you. Thank you. Doctor, we have few questions here. இப்போ யூவி ரேஸ் இருக்கு, அதனால அலர்ஜிஸ் வருதுல்ல, சோ அதுக்கு என்ன ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுக்கலாம்? வெறும் சன்ஸ்கிரீன் போதுமா இல்ல? இது வந்து போட்டோ சென்சிட்டிவ் எக்ஸிமான்னு சொல்லுவோம். போட்டோ சென்சிட்டிவ் எக்ஸிமானா வெயில்னால வர அலர்ஜி. ஸோ ஒன்ஸ் அலர்ஜி வந்துச்சுன்னா நம்ம வெறும் சன்ஸ்கிரீன் போட்டா யூஸ் ஆகாது. அரிக்கிற பேட்ச், ட்ரை பேட்சஸ் எல்லாம் இருக்குமே. ஸோ யூ நீட் டு ட்ரீட் இட் வித் ஸ்டெராய்ட் க்ரீம். யூ நீட் டு see your doctor and treat it with a steroid cream. ட்ரீட் பண்ண பிறகு then you need to use a regular sunscreen and a physical protection. நான் சன்ஸ்கிரீன் மட்டும் போடுறேன், நான் வெயில அப்படியே போய் காயலாம்னா கிடையாது. It's not going to work like that. You need to take an umbrella or seek shade or just cover yourself. That things also will help you. So if it is there, you need to treat it and then preventive measure as sunscreen powder. Thank you, doctor. And we have another one. இப்போ என்னென்ன ஃபுட்ஸ்லாம் வந்து ஸ்கின்னுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்தி அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ்லாம் இன்டேக் பண்ணா நம்ம ஸ்கின்னை வந்து இன்னும் ஹெல்தியா வச்சுக்கலாம்? Okay. There is no one magic fruit. நான் இந்த ஃப்ரூட் சாப்பிட்டா பளபளன்னு ஆயிடுவேன் இல்ல. But all fruits contain antioxidants. So மெயினா விட்டமின் சி அண்ட் விட்டமின் ஏ ஸ்கின்னுக்கு வேணும். விட்டமின் ஏ அண்ட் விட்டமின் சி. So vitamin A and C இருக்கிற மாதிரி fruits and vegetables you can take. Basically எல்லா color fruit and vegetable vitamin A இருக்கும். And vitamin C also is there in many citrus fruits and the மாதிரி fruit juices லாம் vitamin C இருக்கு. So healthy balanced diet is more than sufficient and not specific ஒரு fruit இல்ல. But if you specifically want some fruits, and சொன்ன மாதிரி vitamin A and vitamin C. And pomegranate also has ellagic acid or a very good antioxidant. So pomegranate also I'll include in that. Thank you, doctor. இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பெஷலா ஏதாவது ஸ்கின் கேர் டெக்னிக்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? அவங்களுக்கு தனியா ஏதாவது ஸ்கின் கேருக்கு வந்து டேக் கேர் பண்ற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? டயபெட்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் even diabetic skin tends to dry more faster, ரொம்ப dry ஆயிடும். So they need to use a moisturizer. அது மட்டும் இல்லாம diabetics can be associated with neuropathy. அதாவது அவங்க கால் மரத்து போயிடும், உணர்ச்சி இல்லாம போயிடும் சில பேருக்கு. டயபெட்டிக் அல்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்கல்ல, அதனால அவங்க முகத்தை டெய்லி பாக்குற மாதிரி காலை டெய்லி பாத்துக்கணும். ஸோ ஏதாவது புண்ணு இருக்கா, அல்சர் இருக்கா, கெலாசிட்டி இருக்கா, இங்க வீங்கி போயிருக்கா, கட்டா இருக்கா, இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா, they need to keep looking and need to moisturize. அந்த மாதிரி ஏதாவது அல்சரோ ஊண்டு பார்த்தாங்கன்னா they need to inform their podiatrist. கால் டாக்டர் சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற ட்ரீட்மெண்ட் they need to do. One thing is moisturizer and another thing is watching out for infection. They'll easily get infected, no? So they need to watch out for that. Thank you, doctor. And final question. இப்போ வந்து சின்ன வயசுல ஏற்படுற ஊன்னால அந்த ஸ்கார் வந்து அப்படியே இருக்குல்ல, ஸோ அடல்ட்ஹுட் ஆன அப்புறமேட்டு அந்த ஸ்கார்ஸ் இருக்கு, ஸோ அதை வந்து எப்படி டேக் கேர் பண்றது? ஸோ அது வந்து கம்மி பண்றது ஏதாவது சான்சஸ் இருக்கா? அப்படின்னு scars is like lost rubber band, no? Pinchi pona rubber band திருப்பி சேராது. So scars we cannot change a scar. Only thing if it's a scar you can remodulate. அதாவது plastic surgery மாதிரி இந்த scar மேல graft வேற இது வைக்கலாம். இல்லனா lasers மாதிரி பண்ணா scars will ஓரளவுக்கு they will fade, they will not go away. ரொம்ப ஆப்வியஸா இருக்க scar less obviousா தெரியும். Those are the only two things you can do. Either you can take out the scar and put a graft, or you can do a laser to reduce the appearance of the scar. அவ்வளவுதான். Thank you, doctor. And one more question. So in the hair removal பண்றாங்க females லாம்,
ஸோ அப்ப வந்து ரேசர் யூஸ் பண்றாங்க அண்ட் லேசர் லைட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, க்ரீம்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ வந்து இதெல்லாம் வந்து ஸ்கின் வந்து எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணுது? ஸோ இதுல எது வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அவங்க? So if you're asking for laser hair removal, no, laser hair removal பண்ணுவோம், but laser hair removal கிடையாது, laser hair reduction. So இது வந்து it's a series of 6 to 8 sittings over a year பண்ணீங்கன்னா thick hair thin hair ஆயிடும். That's one thing. First I want to tell about the laser. The other part is shaving or waxing or epilating or all that is a personal choice for the patient. இதோட அது பெட்டர், அதோட இது பெட்டர் இல்ல. சில பேருக்கு வேக்சிங் பண்ணா full rash வந்துரும். Obviously they can't do waxing. So சில பேருக்கு எபிலேட் பண்ணாதான் பெட்டரா இருக்கும். சில பேருக்கு they keep on shaving they'll get chicken skin சொல்லுவோம், keratosis pilaris வந்துரும். So it is not like one thing fits all illa. So whichever method suits you, but you do it in a proper way. You should not reverse shave. Reverse shave sonnalla mennuku shave pandra reverse shaving mari you should not reverse shave. So adoda side effects varum. So if you are doing one thing and it suits you, you can stick with that. There is no one thing which is right for any person. Thank you doctor. இப்போ acne scarsலாம் இருக்குல்ல, அது வந்து இத ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமா இல்ல it is permanent, it can't be reduced or something? Yeah, acne scars also we do lasers, but just போன scar சொன்ன மாதிரியே தான் lasers acne scars remodulate தான் பண்ண முடியும். இப்படி ரொம்ப குழியா இருக்க scar கொஞ்சம் flatten-ஆ look பண்ணலாம். Just அப்படியே நார்மல் ஸ்கின் மாதிரி வைக்கிறது முடியாது. That is not possible. It will not become quite 100% நார்மல் ஆகாது. Maybe ஒரு 40 to 60% remodulate ஆகும். கொஞ்சம் பெட்டரா தெரியும் அவ்வளவுதான். Thank you so much doctor. Any other participant would like to ask any questions? வேற யாருக்காவது வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா மேம் கிட்ட கேக்குறதுக்கு? டாக்டர் என்ன ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So what type of skincare routine is healthy? It depends on the age, just as we were discussing through the whole presentation, So what age you fit in depends on what care you will need. So basically a cleanser, a treatment or any molecule that you can add, an antioxidant or any molecule that you can add to it, and a moisturizer and a protective sunscreen. Just 4 things that you can add to your routine. At least 3 things: a cleanser, moisturizer, sun protection. 3 things are minimal things that you can use for your skin. Thank you doctor. I hope இதுக்கு அப்புறமேட்டு வேற யாருக்கும் வேற டவுட்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். So we'll close for the session. Thank you so much doctor. ரொம்ப பொறுமையா எல்லாருக்கும் வந்து எல்லா டவுட்ஸும் கிளாரிஃபை பண்ணீங்க and ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்தது. சில்ட்ரன் இன்ஃபேண்ட்ல இருந்து அடல்ட்ஹுட் அப்புறம் ஓல்டர் பீப்புள் வரைக்கும் ஸ்கின் கேர் ஃபுல்லா எல்லாருமே கவர் பண்ணி எல்லாருக்கும் என்னென்ன டிப்ஸ் வந்து எல்லாம் ஷேர் பண்ணீங்க. Thank you so much. இன்னைக்கு வந்த எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்க்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். Thank you so much doctor. And இன்னைக்கு வந்து பார்ட்டிசிபென்ட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ. ஹோப் இன்னைக்கு வந்து நீங்க எல்லாரும் ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவோட இன்னைக்கு டே ஃபினிஷ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Thank you so much for your participation and hope to see you again for other events also. Yeah, I'd like to thank the SMF team for giving me this opportunity, and I also would like to thank the wonderful audience for just listening and getting educated. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Thank you.